Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil Monkey Island. Wir haben ein paar Tage Pause gemacht und auf der Agenda stauen sich gerade ein paar Sachen an. Ich habe noch ein paar geliehene Filme, die ich gucken müsste abends mit so einem 30-Tage-Fenster, das nicht mehr 30 Tage lang ist. Und ich habe, da beginnt die Musik, das neue God of War vorbestellt. Das kommt ja Anfang November raus. Und jetzt kam auch noch A Plague's Tale Requiem raus. Gestern. Das heißt, da hat man nochmal 20 Stunden zu investieren. Da würde ich überall gerne reingucken zumindest. Wenn es natürlich nicht Spaß macht, dann ja. Da ich das Projekt hier mit... Ach, guck mal hier auf dem Bildschirm, das sieht man gar nicht, ne? Darf ich das mal gerade zeigen? Ich schiebe mal hier gerade mich zur Seite, so. Da sieht man, dass der Schädel hier zu finden ist. Das ist schon ein Hinweis. Den haben wir auch so gefunden. Was ich eigentlich sagen wollte. Ich habe das hier mit YouTube angefangen, weil ich einfach mal so eine ganze Session aufzeichnen wollte, weil ich denke, das Spiel ist nicht mehr so ewig. Ich glaube, es hat nur 4 Kapitel und wir sind in Kapitel 3. Deswegen machen wir jetzt mal weiter. Wir haben ein bisschen Zeit heute. Nicht so viel wie sonst. Aber das wird schon. So, nicht neues Spiel, das ist natürlich kompletter Quatsch. Ich bin ein bisschen raus, weil das jetzt schon so lange her ist. Der 8. ist 11 Tage her. 56, 58, das scheint der neueste Spielstand zu sein. So. Do you remember where we were? Oh, die haben einen Reminder eingebaut. Nice. Das ist ja mega smart. Oh, das habe ich klein gemacht. Entschuldigung. Ein bisschen was zur Erinnerung wäre toll. But remind me a little? Genau. Okay. Schon So ein I bisschen. Ja. learned that the secret of Monkey Island was inside the voodoo Ja, shop das on wusste ich Melee noch. all along. Elaine and I had just arrived, hoping to beat LeChuck and Captain Madison to the punch. Elaine had to run off because people needed help after the earthquake, but I was on my way to the voodoo shop. Okay. Ich glaube, es gibt ein bisschen mehr zu wissen. Watch the ship for me. Bite anyone who tries to steal it. You're fine. There aren't any scrap lumber dealers on Melee. Okay. Der Koch ist traurig. Did you feel the earthquake? I was too busy running for my life. War das Earthquake hier? You saved the cookbook. Yes, I saved the cookbook. The ceiling was collapsing, the building was on fire, people running everywhere, and I saved the cookbook. Why? Excellent question. I can think of 100 other things I'd rather have saved. My favorite 12-inch knife, my collection of rare spices, a painting of my father, the mop that I painstakingly crafted with my own hands. Die My Mob-Story. cat. But in Oh. a crisis, you don't think. There isn't time. You just act. And by acting, you expose your inner self. Heroism and villainy are revealed in moments like these. Me? I saved the cookbook. You're welcome. Moment, ich muss ja mal gerade noch was einstellen. Da konnte man, glaube ich, noch was machen. Wo ist hier Zoom drin? Puffern automatisch erkennen. Wenn ich jetzt noch auswendig wüsste, wie das ging. Hier konnte man so eine Zoom-Funktion reinmachen. Gibt es das hier noch? Video konfigurieren? Ah ja, da ist es. Kamerasteuerung. Ja, wo ist er? Da. Sieht man das? Geht nicht, während das läuft, ne?
Geht das jetzt? Ah, jetzt geht's. Guck mal. Oh, das ist der Fokus. Ne, Zoom. Ah, falsche. Gut. Hier muss ich... Ah. So. Ihr braucht ja nicht immer hier das Roland-Schlagzeug im Hintergrund und so. Das braucht ihr ja gar nicht sehen. Das sieht man eh nicht gut. Deswegen zoomen wir hier ein bisschen rein. Und dann sieht man das nicht mehr so. Gut. Wunderbar. Dankeschön. Weiter geht's. I hear patio dining is all the rage these days. You could think of this as a head start on renovations. Insurance would probably have helped. Okay, wir haben die entschlüsselte Karte. Was war denn nochmal drauf? Okay, das war unspektakulär. Da haben wir LeChucks Tagebuch, das Verkleidungsgedicht, wo ich in einen Zombie werden kann. Wir haben noch Geisterhühnerfutter. Ein Messercracker, hochmodernen Stift. Der weint hier so laut. Was steht denn auf der To-Do-Liste? Sofort zum Voodoo-Laden gehen. Nicht quatschen mit den Leuten, sofort zum Voodoo-Laden gehen. Das Geheimnis von Monkey Island finden und glorreiche Zeiten nochmal durchleben. Mhm. Also ich soll da gar nicht mit denen quatschen. The bar is half collapsed and slightly on fire. Not done with my drink. Wo ist denn ein Drink? Ach, da. Kann ich ihn nehmen? What are you drinking? Soda with a twist of avocado. It might be a little fizzy for your grog palate. Oh, sounds exotic. Not done with my drink. Are you done with the cookbook? I'd like it back. No, you can't take it! With my bar gone and no hope to repair it, It's this is everything all I have. left. Na und? Aber du weinst eh nur. Ich kann es noch für Abenteuer brauchen. Give up now, old man. The secret will be ours. I've been searching for the secret since before you were born! That's exactly my point. Finding the secret is a young pirate's game. Years of experience and me relentless drive will ensure the secret be mine. Only if you don't have a heart attack first. Ha! Last chance to give it up. Then we obliterate you. Get off my ocean! Dass die im Clinch sind, das ist ja nur gut für uns. I'm impressed by your crosswind ramming technique. I'll have to add that to my book. My crew is quite skilled when given the right motivation. I am still worried about Threepwood. He shows up in the most unexpected ways. We don't have to worry about Threepwood anymore. I left him broken and near death at the bottom of a cliff. His eye was pussing up, and bone was protruding from his leg. Animals have probably already scattered his limbs from one end of the island to the other. So it's agreed. We stop fighting each other and we join forces to find the secret. Agreed. No funny stuff. We split the secret. Teammates. Teammates. Someone defaced Elaine's scurvy flyer. Free's even better than half off. Halfway better. Am I too late? Was LeChuck here? Did Madison come? Did they get it? Where's the secret? Es ist in dem Schrank. Yeah, I'll bet the secret of Monkey Island is in there. It just has to be. Naja, muss nicht. Wahrscheinlich liegt es auch einfach... You've had it all this time. I possess little and much. To what are you referring?
Don't play dumb with me, Karina. I have the map. The secret of Monkey Island is here. What is it you wish to know? It's in that big safe by the door, right? Yes. Was? Das war die Antwort, das war einfach. Wo sind die Schlüssel? Warum hast du das Geheimnis an dich genommen? Wie konntest du das von mir geheim halten? Ja, du hast nie gefragt, sagt sie dann. Soll ich mal machen? How could you keep this a secret from me? You knew I was looking for it. It is not a secret from you, Guybrush Threepwood. It is a secret. Full stop. I am bound by an agreement, a contract, signed in blood, with gruesome punishments for disclosure. Some kind of a voodoo thing? No. Why did you take the secret? Doesn't it belong on Monkey Island? I have taken nothing. The safe came to me as you see it, and belongs to someone else. I accepted a fee and cast a spell upon it to prevent it being moved. That is all. Have LeChuck or Captain Madison been here? Wollte ich nicht anklicken. That's weird. They were way ahead of me. Sometimes it's better to have two enemies than one, but you should not waste time. Who owns the safe? Alas, there are forces which prevent me from revealing the true owner. Where are the keys to the safe? I'd like to get it open as soon as possible. I am prevented from helping you with the keys. But there is one close by who knows much. How do I find him? Her, and she will find you. How do you know that? She is outside the shop. Ich wollte gerade sagen, es gibt ja nicht so I viele might have more Frauen. questions for you later. I might have answers, but I make no promises. Oh, ich habe hier einen Fleck. Im Licht. What happened to your cauldron? I sold it to a soup shop on another island. They didn't mind the magic spell residue. Okay. Ah! You found the secret. You are a spark among fallen leaves. Did everybody already know about this but me? Not at all. Precious few have the smarts and the patience to decipher the clues and find the secret. I am Whiteling Bones. Whitey. Like you, the hunt for the secret consumes me. Like you, I know where the secret lies, but lack the means to open the safe. You must have many questions. Mhm. Wie öffne ich den Tresor? Wie öffne ich den Tresor? Wie öffne ich den Tresor? How do I open the safe? 5 locks. 5 keys. Golden keys. Hidden long ago. Gut, du hast ja schon einen. Why is the secret in the safe instead of on Monkey Island? Do you know? Secret's always been in the safe. Uh-huh. Warum ist der Safe nicht auf Monkey Island? Where can I find the golden keys? Most are found already. Got one myself. Old Mrs. Smith had one before she died, and Bella Fisher, too. Wer? Also, I heard one was found on Bermuda. Jetzt That's geht's only los. 4. One more was supposed to be hidden on Terror Island. That one has never been found. Hang on. I'm writing all this down on my to-do list. This doesn't sound so hard. A lot of people don't come back from Terror Island. Terror Also, Island. Bella Fisher sank out at sea and nobody knows where. Took her key with her. Oh. Okay, jetzt wird es auch ein bisschen epischer, als ich gedacht habe. Wie sehen die goldenen Schlüssel aus? Lass mich raten. They're gold. It's just paint, but Ah. they look nice. Can I borrow the key you have, just to try it out? Not so fast, bright boy. Whitey Bones is not such an easy mark. You prove yourself. Get some skin in the game. Find me when you've got more keys than I do, and maybe I'd talk partnership. Aha. Du hast bis jetzt einen gefunden. Wie lange hast du gesucht? This all seems needlessly complicated.
Life is like that sometimes. Mhm. Let's just enjoy the ride. Ach, das ist die Tante, die da oben an der Kirche wohnt. You seem more lucid than when you were hanging out of the window on High Street. We all got our good days and our bad ones. If you don't know already, then you'll see. How come I never heard about any of this before? I'm kind of a secret at Monkey Island buff. You'd think I'd know about it. The clues were buried deep and clever. Only a few ever puzzled them out, and we keep ourselves to ourselves. Mhm. See you around, Whitey. I've got keys to track down. Okay, bright boy. But you watch your step. There is a curse. The keys are protected by a terrible curse. Beware. Whoa! A curse? Really? No. I mean, yes, she did say that, but she was just being dramatic. Whitey likes to make a big exit. Well, one thing's for sure. I don't know how to get to either of those islands she mentioned. I'd better get a good sea map right away. Ja, die gibt's ja hier, ne? Hallo? Well, hello, sir. Hey, Wally. Have you got a sea map of the local area? Can you jot down the locations of Terror Island and Bermuda? No problem. I'll also add a few extras. The ship tracking feature is going to blow your mind. It's a little trick, I know. You need to be able to go the extra mile if you want to make it in the big time, like me. Be careful. The last pirates I made a map to Terror Island for were never seen again. And Bermuda can chill you to the bone. Not many pirates Bermuda, weil kalt, Oh, verstehe. and when you get to Scurvy Island, say hi to Elaine for me. Thanks, Wally. And sorry about blowing you up that one. Survey Island. Hmm. Da hast du bestimmt noch einen Tipp. What was the deal with all the crazy maps on Monkey Island? I made the map to the secret, and a darn good one, I might add. But what other people do with it after purchase is not my legal responsibility. Why didn't you tell me the map said the secret was right across the street? That would have saved me a lot of time. Sorry, but I was all NDA'd up on that one. Wer hat denn dieses Schweigeding da rausgehauen? Der revealt ja am Schluss einen ganz komischen Charakter. It's great to see you landed on your feet after all these years. Business has been booming with all these new dark magic pirates. Captain Madison has me on a lucrative retainer. She pays extra for a bunch of wacky symbols I just make up. I'll let you get back to cartographing. That's not a real word. Uh-huh. Okay, wir haben jetzt eine It's a Karte. map on a fan. What'll they think of next? Ich habe das Gefühl, dass ich überall noch was mitnehmen muss, was ich irgendwo brauche. Aber drauf geschissen. Wir gucken jetzt mal gerade. Ich habe hier noch einen Grog. Gross. Looks like day-old avocado soup. Die Karte, die aktualisierte, wo ist die? Ja, hier. Quizbuch. Was ist das neue Quiz? Was sagt Guybrush, wenn er von der Insel ankommt? Das werden wir gleich sehen. Wie viele Fackeln brennen anfangs auf Bermuda? Wie viele Einsiedlerkrebse? Boyarbone Island. Wappen. Welches Tier ist auf dem Schiff? Von Bella Fischer. Wer ist das denn? Also. Die 5 Schlüssel. Einer hat Whitey den goldenen Schlüssel von der alten Mrs. Smith erhalten. Wo ist die? Bella für. Ah, da ist er. Goldene Schlüssel erhalten. Den goldenen Schlüssel von Bermuda erhalten. Terror Island. Seekarte kannst du Monkey Island. Ja, okay. Ich habe das Gefühl, dass ich entweder zum Schiff gehen muss oder einfach auf die Karte klicken. Oder ich gehe halt einfach da so lang. So.
Dann geht's jetzt zum Schiff. Hallihallo. Darf ich das jetzt mitnehmen? Oh, kann ich das auch noch mitnehmen? Not done with my drink. Habe ich jetzt 2? Nee. Are you done with the cookbook? I'd like it back. No, you can't take it! With my bar gone and no hope to repair it, this is all I have left. Okay, ich denke, ich muss das Kochbuch nochmal mitnehmen, sondern wir haben die Karte. So, Serbia Island ist die... ich habe nur 2 Inseln. Ein treibendes Schiff. Wo fangen wir an? Und erstmal das treibende Schiff. Ahoy! Ahoy! Ahoi. Ahoy! Ahoy! Ahoi. Ahoy! 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 Permission to come aboard. Afraid we can't let you do that. Warum? Permission to come aboard, sir. This isn't a protocol issue. Although we do enjoy a good protocol. Are you going to let me talk? Apparently, that's what you enjoy doing. There's been a deadly scurvy outbreak on the ship. We're under strict quarantine, so we don't infect others with this deadly pathogen. Skorbut ist ein Virus? Oder ein Bakterium? Das ist doch eine Mangelerscheinung. Ja, eben. I don't think scurvy is contagious. You don't know that. My sister's best friend's dad's dietitian says it is. It's a scientific fact. Now, don't try to snow us with your science quackery. If scurvy wasn't contagious, then only one person would have it. Duh. Okay. Schwurbelschiff. Where'd you get that cool flag with all the holes? We found it floating in the ocean. It's one of Bella Fisher's flags. She probably lost it when her ship went down. We're afraid to take it down and offend the scurvy gods. There is no such thing as the scurvy Ach, gods. die gibt's nicht, Well, then okay. why is there scurvy? Answer me that. Can I have your flag? Did you not hear me? Scurvy! On board! Quarantine! Well, you could just toss it down to me. Best not to risk it. It's probably crawling with scurvy, trust me. Okay, hier kriegen wir eine Flagge, die sie nicht hergeben, weil sie Skorbut haben. Die kann ich auch erstmal nicht überzeugen. I really don't think scurvy is contagious. You don't know that. My mom's gardener's second cousin's pastry chef says it is. Peddle your science to someone more gullible. Bye. Don't let the scurvy bite you. Okay, Scurvy bites. I knew this was bad. im Quizbuch war die Frage nach diesem Segel. Was habe ich jetzt falsch gemacht? Ach so, hier muss ich blättern. Und zwar hier, das Wappen auf Nein. Welches Tier ist auf dem Schiff? Oh, ach, auf der Flagge dachte ich. Ein Fisch. Okay. Wir hätten nochmal das Schiff sehen sollen. Okay, gut. Dann gehen wir jetzt erstmal zu Elaine. Meanwhile. You're right. It won't budge. It's strong magic. I can still get it open with a spell, but I need a good power spot. It beats trying to find the keys. We don't even know where to start. It could take forever. Only a fool would do that. I know an excellent place for power spells, but it's not on this island. No problem. We can craft it there and then come back here. We'll take my ship. I'll stay here to keep an eye on the safe. And steal the secret yourself? I don't think so. Stop it. Clearly, no one trusts anyone to stay behind. We'll all go together. What if someone else finds out the thing is here? The only map is lost somewhere on Monkey Island. Probably eaten by a wild boar by now. The map maker knows it's here. I've got a bone to pick with him anyway. I'm thinking maybe one of the large ones in the leg.
Scurvy Island. This is where Elaine's been growing all the limes for the Marley Foundation's Scurvy project. She's probably back here by now. I can't wait to see her. It says the Marley Foundation Scurvy Treatment and Prevention League, or STAPL, welcomes you to Scurvy Island, 1.5 miles to STAPL headquarters. Leute, da müssen wir hin. Die können uns nämlich eine Broschüre geben, in der steht, dass Skorbut nicht ansteckend ist. Und dann kriegen wir die Flagge. Ich weiß zwar nicht, wozu ich die brauche. Oh nein, ist das schon wieder... Ah, nee. Oh mein Gott, wo kann man hier überall hin? Also, es gibt einen Strand, einen Leuchtturm. Ich gehe nochmal zurück, weil ich war am Strand noch nicht rechts. Ne, dann haben wir später nicht das Absuchen. Da geht es auch gar nicht lang. Oh, ja, jetzt fängt schon wieder an. Aus Versehen rausklicken und so. Okay. Gut. Never mind. Dann gehen wir jetzt zum Strand. Treibholz? Ja, kannst du nicht da hingehen. Der Limettenhain. Wow, Elaine sure has been busy. I better talk to Elaine before I steal any limes from the foundation she's worked so hard to set up. Ach komm. Sei doch nicht so. Oh Gott, Leute. Sorry, ich klicke immer. Hier, nee. Da hört mein Bildschirm auf und es fängt der nächste an und irgendwie habe ich den Fenstermodus nicht so richtig eingestellt. Okay, ich bin rausgeflogen. Dann gehen wir hier hin. These groves go on forever. The bird has a torn picture in its nest. Is that a picture of me? Ah! Whoa! It's not a ghost chicken. It's a seagull. Ja und? Futter ist Futter, versuchen wir mit Keksen. It's not a parrot. It's a seagull. Leute, hat ja jeder Vogel sein eigenes Essen. Ja, dann halt nicht. Ja, ist okay. Also es gibt Optionen, aber keine Lösung. Das merke ich schon. So, dann gehen wir mal hin. Nee, dann geh hin. Elaine and I swim there sometimes. Elaine and I debate about whether it looks like a parrot or a cockatoo. Gott, achso, das ist alles Limettenhain. Where do I find the mint groves? Für einen Mojito meinst du? Ah, ist schon wieder in diese Richtung klickt. Ja. Elaine, are you decent? Hello? I pinched a yak with it once, and then I sort of accidentally pinched the staple remover. I had it for years before I remembered to give it back to Elaine. She was happy and mad at the same time. Happy. It obviously means something to Elaine too. Das heißt, ich muss irgendwann mal hierher laufen, um den Tacker-Nadel zu entfernen, irgendwas rauszuziehen. Hey, this used to be a picture of both of us. What happened to the me part? Den Me-Part hat der Vogel und den brauche ich. Und dann kann ich es wieder zusammensetzen, Leute. Leute, es tut sich was. Hi, I'm working due west of camp and due north of Parrot Rock today. Okay. Pirates used to have to steal this from Elaine to prove themselves. Now, at least that's what they told me when they made me do it. It's nicely dry, and I think I'll fill up my coat pockets with this bulky firewood. Seems like it might come in handy somewhere, and I'm sure no one will miss it. Feuerholz, Leute. Okay, shit, ich habe vergessen. Nord und West oder was war das, ne? Wo ist denn die Notiz? Da. Hi, I'm working due west of camp and due north of Parrot Rock. Ja, das müsste ja hier sein.
Oder hier. Ah. Hi. Hi. I was hoping I'd run into you again. I was hoping that too. What happened at the voodoo shop? Did you get the secret? Working on it. Not yet, but I'm closer than ever. I just have to gather a few golden keys together and I'm good to go. That sounds promising. What about LeChuck and Captain Madison? They weren't there, oddly enough. Well, be careful. Also wie wir gerade hier gucken nach dem Stream. The stream's current is higher than recommended use bitrate of 4.5. Naja, noch ruckelt's ja nicht, ne? How's your project going? The project has hit a snag. We have plenty of limes, as you can see, but people are refusing to take them. They say they don't like the taste and they don't believe they'll help with scurvy. As an elected official, I could have issued an edict, but as a private citizen, I have to convince people. I tried this flyer. Yeah, I've read part of this. I know it's terribly dry, but the facts are there. Ja, okay. Das sind die Facts, das ist wieder Wissenschaft. Have you tried using a different font? Comic Sans, for example. Yes, but I need a small one to fit all the information on. What about adding bullet points? They could be little limes. People not liking limes is part of the problem, though. Good point. What if the text was centered instead of left justified? Somehow I don't think that's going to make a lot of difference. I'm not sure what to tell you. It's basically a sales and marketing problem, and neither of us is an expert in either of those things. I see what you mean. I'll hang on to the flyer. Maybe I can find a sales and marketing expert to look at it. Okay. Scheiße. Zurück nach Millie Island in den Knast und damit von Stans Gebrauchtschifbazar reden, ne? Dem den Flyer zeigen, der kann den Flyer überarbeiten. Den Flyer kann ich dann den Jungs auf dem Skorbut-Schiff geben. Und dann werden die sagen, alles klar, ich nehme Limetten. Die ich dann mitbringen muss, ne? Wir nehmen natürlich noch ein paar. Can you spare any limes? You can take a few. Ja, natürlich, wir habt ja Like genug. I said, I'm having trouble giving them away. Ganz genau. I'm taking care of it. I'll go find a marketing expert now. I'll be right here when you get back. How come the picture of us on your desk was torn in half? Yes. Sorry you saw that. There was an incident with a seagull. It flew away with you into the lime groves. I looked, but I couldn't find you. Ich habe sie gefunden. I see. You said a seagull carried away my half of the picture of us? It flew into the lime groves. So far, I haven't found it. Sorry. Love you. You too. Okay. Die scheint zumindest nicht sauer zu sein. Cool. Das heißt... That's where all the driftwood goes during driftwood. And Elaine and I swim there. I love that place. It's like a 100-foot candy cane. Okay, wir gucken uns mal den Flyer an. Limey. You can smell the ascorbic acid. Das macht keinen Sinn. Das auch nicht. Nehmen. Lesen. So. Ach du Scheiße. Und das kann man gar nicht weiter lesen, doch. Muss ich das lesen? Ich lasse es mal. Ist toller Text und so, Kollagen. Aber... Alright. Oh. LeChucks Schiff kann man auch anstecken. Andocken. Okay, pass auf. Der ist noch nicht raus. Wo ist denn das Gefängnis? Hier. Hey, Guybrush!
Huch. It's been reduced to rubble. Wo ist denn der hin? Otis, Otis, Otis. What are we gonna do with you? I didn't do anything this time. I was framed. Where's Stan? Did they let him go? No, Stan got sentenced to hard time. Did you know he was representing himself? Ja. I've heard that's unwise. They took him to the ice quarry on Bermuda. Ich weiß aber noch nicht, wo Bermuda ist. Oder ist das höher auf der Karte? Man kann da rumfahren. I'd like you to tell the museum curator about our jailbreak all those years ago. The one with the mugs of grog. He doesn't seem to have the story quite right. Of course, the truth is important. When I am free again, I will pay him a visit. Well, I don't see that happening anytime soon. Let's visit again soon. Okay, man könnte jetzt mit jedem ganz viel reden. Muss man irgendwann auch, wenn man nicht weiterkommt. Aber wir haben ja noch einen groben Plan. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass mir auch diese ganzen Scheißviecher hier irgendwann einen Hinweis geben können. Wenn ich gerade in der Nähe bin, kannst du mir was über goldene Schlüssel sagen? Hello again. Would your mother perhaps have been known as Old Mrs. Smith? Whitey Bones said something about an old Mrs. Smith. Well, I didn't call her that. But I suppose some people did. Mainly when she was older. Okay, dann hat sie den Schlüssel. Did your mother find any of those golden keys she was looking for? One. She left it to me in her will. I will pay you any amount of money you like for your mother's key. When my mother died, her personal possessions went into probate with the court. When they came out of probate, I was still too devastated to claim them. As you can see from this letter the court sent, they and the key have been destroyed. Well, this is an unexpected wrinkle. What? What happened to your mother's golden key? As you can see from the letter I gave you, the court destroyed the key. Warum? I think I'll browse around a bit. Try not to touch anything. Probate Order 1673832, pursuant to Statute E, Section C, subsection IS. By order of the court, the following unclaimed personal effects have been destroyed. Golden key, fancy box. Looks official. It's got a wax seal of a parrot on it. Ich krieg gerade sehr viele Dokumente, okay. Wird nicht einfacher gerade. Oh, was ist denn hier los? I wonder what they're waiting for. What are y'all waiting for? Earthquake relief. And you'd better not be looking to jump the line. I wouldn't dream of it. Those who cut, get cut. Ja. Hey! Shut up. I'm busy. Have you seen the line of people outside? Those are citizens who were affected by the quake. Elaine was here to help me set up a program, but there isn't any money in the coffers to support the relief effort. I'm basically handing out IOUs. Can I get in on some of that sweet, sweet disaster relief? I already told you there's no money. I'm handing out IOUs. Gib mir einen Schuldschein, was weiß ich, genau. Fine. It's not real money anyway. I have to list a purpose, so what's it for? Shit, jetzt wird's wichtig, weil das brauche ich irgendwo. So, hat sich wieder eingekriegt. Ja, ich habe die Bitrate sehr hoch gestellt, aber eigentlich müsste das passen. Ich habe vorher noch mal einen Test gemacht, dass das passt. Sorry für das Gehakel und Geruckel.
Also es kann sein, dass man die Werft wieder öffnen muss für irgendwas, aber das habe ich noch nicht geschnallt. Ich könnte natürlich auch sagen, ich will die Voodoo Shop aufbauen wieder oder so. I'm sure you'll have public support on that one. This is just a promise from the town to back your relief project at a later date. Don't get too excited. Okay, geil. Kann man vielleicht brauchen. Burr Island. So, gerade mal gucken, das ist vielleicht hier oben. Ah, okay, da ist es auch. Halt, ship! If that's what you can call that. Made it myself. It's a source of pride. This is a scurvy inspection point. The law requires that you're carrying limes before I allow you to proceed north. Here, look, I have lines, see? To proceed north, you'll have to fill out a customs declaration form. Name? Guybrush Threepwood. Fill this out and be completely honest. What? Sind Sie ein Pirat? Waren Sie in den letzten 6 Monaten auf Plague Island? Ich werde 27 und 28 beantworten. Führen Sie großes Vieh mit sich? Nein. Tragen Sie mehr als 10 oder weniger als 3 Bananen bei sich? Mehr als 10 oder weniger als 3? Ja, weniger als 3 trage ich bei mir nämlich keine. Haben Sie 7 nicht angekreuzt? Ja. Wenn Sie 9 angekreuzt haben, haben Sie nicht 2 angekreuzt. Waren Sie im Winter noch nie auf Bermuda? Wie viele Bäume fällt ein Biber so im Jahr? Mit dem Kreuz. Ist die Antwort auf 13 und 9 eine Lüge? Was war denn 9? Haben Sie noch nie eine Verkleidung getragen oder ein Pseudonym verwendet? Tragen Sie keine Limette bei sich. Wenn Sie Frage 1 angekreuzt haben, prüfen Sie, ob Sie Frage 29 angekreuzt haben. Gut. Haben Sie jemals ein unbezahltes Artefakt zerstört und sind damit davon gekommen? Jo. Unbezahlbares, nicht unbezahlt. Ich bin gerade dabei, ein Zollformular auszufüllen, ist richtig. Ich denke, also bin ich. Das stimmt auch. Der Nordstern ist im Süden. Weiß ich gar nicht. Wenn ich aus dem Fenster gucke, könnte das sogar stimmen. Ich kann bestätigen, dass ich Frage 11 falsch beantwortet habe. Kinders. Ich führe keine Quizkarte mit mir, das stimmt nicht. Die Fragen 2, 5, 3, 5 und 7 und 11 sind Primzahlen. Eins, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Das ist eine ungerade Zahl. Jetzt sind es 14.
Let's see how you've done. Well, we have a problem right off the Oh, ich bin Pirat, ne? allow pirates on Bermuda. I'm going to have to request that you leave these waters immediately. Does it help if I'm a mighty pirate? No. Shit. Darf ich das nochmal machen? Back so soon? To proceed north, you'll have to fill out a customs declaration form. Name? Guybrush Threepwood. Fill this out and be completely honest. I give it a try. All right, let's see how you've done. You forgot to check that you're carrying limes. I'll check that for you. Good answer. Interesting you would check that one. Good penmanship. Not checking that was smart. Okay, this looks in order. You may proceed with full approval of the Bermuda Port Authority. Einfach nichts ankreuzen und sagen, ja, passt schon. Geil. Ist im Prinzip wie die was Datenschutzerklärung nicht. Weil hier was muss man unterschreiben, obwohl es niemand hier liest. Das Kleingedruckte halt. Ja, nice. Dann können wir jetzt dahin. A bucket filled to the brim with rotten fish bones. Dann nimm doch was mit. I'm staying far away from this. It's a very regal-looking ice sculpture. Das ist It's das locked. Rathaus. Maybe I'll come back later. Wie viele Fackeln brennen am Anfang von Bermuda? 1, 2. It says Courthouse of Bermuda. Da könnte ich ja theoretisch jetzt beantworten, oder was? Das Wappen auf Bermuda Eisschloss zeigt. Hä? Die Fragen, ändern sie sich? Wie viele Fackeln brennen anfangs auf Bermuda? Muss ich die alle zählen? Weil 2 gibt's gar nicht. Der schon wieder. Moinsen. Order! Order in the court! Order. I'm going to cite you for contempt of court for not asking permission to approach the bench. I humbly apologize. May I approach the bench, Your Honor? You may approach the bench. Court is now in session. Judge Plank presiding. How do you plead? Innocent. I never blew up that fort. No gunpowder residue was ever found. Order! Order in the court! Quiet on the gallery, or there will be arrests. What did Your Honor do wrong to get this appointment? Never beat a Supreme Court justice in cribbage. Your Honor, do you have to buy your own robes? Or are they court-appointed? Order! Order in the court! If I don't get order, I am going to clear the court! Your Honor, are you wearing pants under that robe? Please remember that you're under oath. Order! Order in the court! If I don't get order, I am going to clear the court! Did I mention I am searching for the secret of Monkey Island? Until it becomes a legal matter before the court, it is of no interest to me. Although, I do remember a case several years back where the secret was claimed to be a fraud and a scam to sell computer games. I believe that was settled out of court for a substantial sum. That is all, Your Honor. Court is adjourned. Was macht man hier? Ich dachte, Stan ist hier. Oh. Now there's someone I've got to meet. Now there's someone I've got to meet.
May I approach the bench, Your Honor? You may approach the bench. Court is now in session. Judge Plank presiding. I have no business with the court, Your Honor. Court is adjourned. It's a very regal-looking ice sculpture. Ah, da geht's noch weiter, okay. Okay. Eisschloss, Eissteinbruch, da müsste ich wahrscheinlich hin. Gehen wir doch erstmal dahin. So, das Ding hier habe ich auch schon mal gesehen. Hi. Any chance I could get inside the quarry? Not many try to get in here, just out. What's the purpose of your visit? It's a social call. We do have a visitation policy, but it's quite strict. Who are you here to see? Stan. We do have a Stan. I'm a little surprised he'd have a visitor. Can you prove you know him? I can describe him. Loud jacket. Never stops moving his arms. Or his lips. That does sound like him. But I'm supposed to see some actual physical evidence. Just bring me something that shows you two have ever been in a room together. That way, I can tell my boss that I did my job. What's that thing? Nothing. Also ich brauche ein Bild von Stan und das von mir und dann komme ich hier rein. Dafür ist das Ding gedacht. Probate Order 1673832, pursuant to Statute E, Section... Ja. It's got a whack. I'd like to visit my close friend Stan, please. Like I told you, I need to see some hard evidence. Do not approach the gate, please, sir. Okay, also ist natürlich alles nicht im ersten Run klar machbar. Is there anything special about this stump? No. Why? Well, it was tagged, so I thought, you know, maybe there would be a great gag about a secret opening to a system of tunnels or something like that. Please, don't joke about tunnels next to the prison, sir. Okay, was gibt's hier? 1, 2, 3, 4. Jetzt habe ich nicht drauf geachtet. Scheiße. Ob da eine Fackel gebrannt hat. Nein. Nice view. Was bringt das? Okay. Alter. So sorry. Okay, also Bermuda 3 kann ich weiter nichts machen, aber immerhin komme ich mal hin. Das ist schon mal gut. Können wir noch nach Barebone Island segeln? Stay back! I can see you! How did you find me? I just sailed up and here you were. Who are you? I'm Guybrush Threepwood, mighty pirate. Are you alone? Do obnoxious talking skulls count? No. Then yes, I'm alone. I heard that. I'm Ned Filigree, accountant. I don't mean to be rude, it's just that I'm in hiding. Who is it you're afraid of? Well, have you heard of Stan S. Stanman? Name sounds familiar. Thank goodness they locked him away on Bermuda. He'll be chipping ice in the quarry for a long time. I can't help but be nervous, but actually, I guess I've got
decades before I really have to worry about it. How come you're afraid of Stan? He's always struck me as pretty harmless, except economically. Sure, but you never can tell what someone like Stan will do. He's got no moral center. There's that term again. Like I said, I'm glad he's safely stuck in the Bermuda quarry for a good long time. You must be good at math. I'm a creative accountant. Math doesn't really enter into it. You any good? Don't judge me by where I live. I've just had a few setbacks. It's all I can afford right now, but it's temporary. Okay, also hier ist der verkackt hat, weswegen Stan im Knast sitzt. Und er versteckt sich vor Stan. Meine Erwartungen sind, dass hier hängt ein Bild von ihm. Das ist abgerissen. Und da war er bestimmt mit Stan drauf, weil die zusammen im Geschäft waren. Das bedeutet, ich brauche die andere Hälfte. Und dann habe ich den Beweis, damit ich mit ihm reden kann. I'm on a quest to recover the secret of Monkey Island. That's a good move. I've heard the secret is a one-of-a-kind intangible, which means you can assign it whatever value you want to. Also, since it's very old, you can claim a lot of depreciation. Wait, are you trying to tell me I'm gonna have to pay taxes on the secret? Not if you're smart about it. Okay, aber ich krieg lauter neue Elemente. Aber also lauter neue Fäden. Aber nichts Neues. Kein Abschluss für die einzelnen neuen Sachen. So. Easy, Ned. He's not coming. Can I have the picture? No! That would be weird. That's a mighty fine looking chest you have there. What's in it? Everything I own. The fruits of a man's life. The yardstick by which I'll be measured when I'm gone. It's mainly paperwork. Paperwork, huh? I'm afraid so. He's in jail for years and years. Ich glaube, dass da eine Frage drin war, wie viele Einsiedlerkrebse da irgendwie. Die Antwort 4 gibt's nicht, ne? Das Wappen auf dem Bermuda Eisschloss. Wo war das denn? Wie viele Einsergeräte haben sich auf Werbons niedergelassen? 2. Yay. Okay. Jetzt muss ich überlegen, was kann ich denn jetzt machen? Hatte ich bei irgendwas gesagt, ich muss nochmal zurück nach Millie Island? Ich kann mir halt vorstellen, dass am Hafen ein Bild von Stan ist. Aber ich habe dann immer noch nicht mein Bild. Ja, am Hafen an der Werft natürlich. Stan's building collapsed. This place looks like an earthquake hit it. Ah, scheiße. Ah, da ist ein Bild drin. Yay. Mega gut. Das heißt, wir kombinieren das hier mit dem hier. Zack. Jetzt können wir hier Elaine neben dran packen. Das bringt uns natürlich nicht weiter. Das ist die andere Hälfte von dem Bild. Jetzt kann ich direkt stimmt anderen Typen die nochmal zeigen. Aber ich brauche mein Bild. Wie kriege ich das? Okay, drauf geschissen. Aber hier haben wir das Bild gefunden. Oh, da war eine Zahnbürste. Die nehmen wir auch mit. Keine Ahnung, warum ich die brauche. Oh, Moment. Hat nicht irgendjemand gesagt, er will eine Zahnbürste haben? Ich das jetzt noch wüsste. War das Otis im Gefängnis? Hey, Guybrush! Nein? Or just pass the time. We don't mind. Though, of course, we do prefer it if you make a purchase. Didn't you guys used to be the pirate leaders? It's me, Guybrush Threepwood. Ah,
I thought when we spotted him skulking around town that he looked passing familiar. Das Lustige ist, ich kriege hier nebendran in diesem Studio immer angezeigt, dass ich entweder die Streamrate runterstellen soll, und zwar richtig heftig, auf ungefähr ein Drittel, oder der Stream Health ist excellent. Das bedeutet ja, ich habe ja richtig stabile Rate. Naja. Okay, hier ist ein Fischladen. The shop seems nice. If by nice, Möwen essen Fisch, oder? Cathedral to the fine art of fishing, then I quite agree. Have a look around, why don't ya? Weil er hat ja auch immer gesagt, das ist kein Papagei, das ist kein bla bla bla. What are these little yellow guys? They're lump suckers. Easy to eat and great for sucking out cysts and boils. I'd like to buy some lump suckers. Cute little fellas, aren't they? Here's a box full. Should be plenty. You want me to run a tab for you? Sure. Thanks. These are tremendous. What are they? We don't actually know. Found them at the bottom of the shipment. Well, they look great, but I don't have a wheelbarrow. Are these eels? Hagfish. Very tasty, but don't let them get around your neck. I'd like to trade my fish in for some hagfish. Fine choice. I'll put it on your tab. Thanks. Okay, ich muss jetzt also wissen, welcher Can I Fisch... trade in my fish for some other ones? Always happy to take a trade in. Today we've got hagfish, toadfish, slimehead, bloater, and lumpsucker. What'll it be? Scheiße, jetzt muss ich also wissen, welcher Fisch für die Möwe ist, ne? Leute, die Flagge hier... Flag with all the holes in it. Quite proud of that. We caught it up in a fishing net one day. 'Tis one of the signature flags of Bella Fisher herself. Die scheint jeder zu haben. Fisher. That was Bella Fisher's flag? That's what I said, yes. Is the flag for sale? Bite your tongue. That's property of the chums. For the who? No one. It's too late. The bait's out of the bag. We might as well tell him. The Chums is by way of being a semi-secret society of anglers. Mostly we tell stories. Aye, stories about fish. Can I join the chums? Well... I can tell a good story. Have you got any good fish stories? Yeah. One time, I was swallowed by a manatee. No one knows what a manatee is. Trust me, make it a whale. It'll be better. Okay. Take this fishing lure. Other chums will have these too, on their clothes or displayed somewhere. Go out and find them, show them your lure, and tell them your story. They'll give you advice. Learn all you can, then come back here and tell us your story again. You could start with that young pirate that hangs around at the Scum Bar. Don't tell him where to start. He's supposed to look for the lures. Sehr gut, das bedeutet, ich habe schon eins gesehen, das hängt im Laden gegenüber bei der Tante mit den Schlüsseln. Und einer hing an dem Wachmann, der ein Bild von Stan und mir sehen will. Das hier hat mich ja richtig weitergebracht. How much for the goldfish? Sushi's a pet. She's not for sale at any price. It's a copy of At the End of the Plank. Oh, aye, a gift from a good friend. I haven't actually read it myself yet. Are the blowfish for sale? No, indeed. These are for personal use. They're excellent for burping contests. Care to join us? Don't mind if I do. Winner gets to keep the blowfish.
Hast den falsch rum aufgelassen. Aye, well done. I hereby declare this a draw. What can you tell me about Bella Fisher? Bella Fisher. Aye, she could spin a yarn from Port Royal to Trinidad and back again. Erstmal kurz eine Kleinigkeit und mach's Mikrofon aus, hoffe ich. She was. What? Good at fishing. She had a secret fishing spot, she did. More bounteous than the whole rest of the sea together. She probably rests there now, being as she did disappear on a fishing trip. No one knows the location, though 'tis rumored that she left clues as to its whereabouts. Remind me how I'm supposed to find other chums? They'll have fishing lures just like yours. Possibly worn on their or otherwise nearby. And then ye show them your own lure. Got it. Did Bella Fisher ever show you a big fancy key? No, I don't think so. Not to my memory. Just thought I'd check. Hey, how about a burping contest? Always! Winner keeps the blowfish. So, versuchen wir die anderen mal. Aye, well done. Okay. I hereby declare this a draw. Dann müssen wir noch was anderes lernen. Okay, die Session ist schon gleich rum. Deswegen würde ich zumindest mal die Lure-Nummer hier nehmen. Hi there. Gucken Sie mal hier. Greetings, fellow chum. Greetings, fellow chum. Have you a story to share? One time, my ship was swallowed by a whale. But then what? A key point of every fish story is a dramatic ending. Did you land the fish? Did it get away? Does someone get married or killed or both? People want to know how things turn out. Well, that makes sense. Want to give it a try? Okay, one time. My ship was swallowed by a whale. We stuck a hook in the beastie's mouth and caught it from the inside. I think you've got a lock on it. I can tell it's early in your training. Find some other members of the chums, and they'll help you hone your skills. Okay. Okay. Da werde ich 100% jemanden übersehen, der ganz wichtig ist. Aber wir sind schon wieder ein Stückchen weiter. Tiny, tiny steps. Einmal will ich den Fisch probieren. Ich muss bestimmt einen bestimmten Fisch haben. Aber ich weiß nicht, wie ich es rausfinde. Oh, wait. I don't want to lose my hand.
Er nimmt das, aber es passiert nichts. Okay, das scheiße, das wäre natürlich einfach gewesen. Ich war jetzt auf Terror Island noch nicht. Ich war noch nicht beim LeChuck. So, und denen bringt es natürlich nichts, das Ding hier zu geben. Nee. Have a look at this flyer on limes. Ascorbic acid deficiency, collagen synthesis, mucus membranes. Hey, that is a bunch of science Ganz genau. Nonsense. We won't have any of that around here. It's all a trick to track our plunder. As if you have any plunder. You should try limes. They help prevent scurvy. Where did you hear that? Is that more of your science mumbo-jumbo? You need to leave before you catch scurvy. Have a look at this flyer on limes. You already showed us your... Take your son. Bye. Okay. Don't let the scurvy bite you. It was worth a try. So. Dann labern wir noch mit dem Typen hier. Weil der hat hier so ein Teil hängen. Hey Kumpel. Greetings, fellow chum. Greetings, fellow chum. Have you a story to share? One time, our ship was attacked by a huge kraken. We stuck a hook in the beastie's mouth and caught it from the inside. Listen, let me tell you something about anglers. By which you mean people who fish? Right, but if you are one, you'd say angler. I would? Every subculture has its own special language. Words with significance specific to that subculture. When you use them, you convey both meaning and membership. That sounds good. That's why authentic sounding fish stories always have plenty of angler lingo. For example, I wouldn't tell people a big fish broke my string. I'd say I was jigging with a hard bait when a strike from a lunker snapped my leader. That's both highly specific and difficult to understand. Exactly the point. Want to give it a try? Okay, one time. My ship was swallowed by a huge lunker of a whale. A real chum-chomping line breaker, if ever there was one. Then we stuck an umbrella jig head in the beastie's mouth and reeled it in from the inside. Yeah, that's the way. You almost sound like a real angler. I'm giving you my best tip. See if you can get some other chums to do the same. I'll do that. Okay. Death waits for all who enter. I'd turn back if I were ye. That's encouraging. It's not one of the golden keys, but any key is a good key in my book. I'm sure I'm a more skilled survivalist and have nothing to worry about. I'll just keep telling myself that. This place gives me that lonely feeling. I'd rather keep moving along. It's not a skeleton key, but I did find it stuck in a skeleton's chest. Wo der wohl ist? In all the worst places,
there are mushrooms. It's like a slow crashing wave of spores. It's like a slow crashing wave of spores. Dann können wir ja gar nichts machen. Just a dead end. Sounds a little creepy if you think about it too much. For a dead tree, it's a little too lively. Whatever it is, I don't think it wants me around. There's no such thing as a man-eating mushroom, right? Trau dich, dir passiert schon nichts. It's locked. It says XYZZY. I can't quite get it off of there. It says XYZZY. It's locked. I think the lock must be under that sign. The lock? Ach so. Nothing easier than that. I'm not walking any farther. It's way too dark. XYZZY. Wow, neat. It's magic. It's too dark to see anything. It's too dark to see anything. Da müssten wir was gegen Dunkelheit haben. Kommt man hier immer raus, wenn man das liest, oder was? Also kann ich da jederzeit hierher teleportieren? Auch von einer anderen Insel? That is the question. Wird das hier immer noch irgendwann hoch? 4K-Stream, Leute? Das ist 1K. 1080p meine ich. Da waren wir schon, ne? Nee, da waren wir noch nicht. Ugh, looks like he had the wrong person watching his back. What really bothers me is, why do these pirates look familiar? I'm not sure I want to know what happened here. I'll be fine as long as I don't lose my wits and keep my head. Looks like another greedy pirate who met a sordid fate. Yeah, this place gives me the creeps. It's an old oil lamp with a little lamp fuel inside. It's not lit, but it does have some lamp oil in it. Wo zünde ich das denn? Eine Fackel. Wir müssen doch eigentlich Schluss machen. Der Stream ist sowieso am Haken. Jetzt würde ich ja theoretisch... Auf der anderen Insel war nichts mehr. Hierher fahren. Und hierher gehen. It's amazing they stay lit in this weather. Die Fackel entzünden. Halt. Ja. Brauchen wir, glaube ich, gar nicht. Da kann man auch, glaube ich,
So machen. XYZZY. Huh. I guess it doesn't work everywhere. Okay. Wieder hier hin. XYZZY. Huh. I guess it doesn't work everywhere. Da geht's auch nicht. Hier sind wir recht. XYZZY. Huh. I guess it doesn't work everywhere. Okay, also kommt es im Prinzip nur aus der Höhle raus. Ah. Alt. It says, warning, you are about to enter a maze of twisty passages, mostly very similar. XYZZY. Looks like someone forgot to pick up their trash. Was soll mir XYZZY, glaube ich, die Richtung sagen, ne? Sagen wir mal, das wäre Y. Ne, XY. CZY. Die komischen Zettel helfen mir gar nichts. Doch, da sind die Zeichen drauf, ne? Der Frühling kam mit voller Blüte, die Blumen gähnten. XYZ. Das ist ein bisschen sehr kryptisch. Die Frage, was ist jetzt ein Y, ne? Es wurde lauter. Noch ein Zeichen. Die letzten Jahre so mal nach zwei Kräne spielen. Und das sollen Farben, Wörter sein oder was? In diesen klaren. Mhm. Die Suche nach der großen Reise neigte sich dem Ende zu und Reginalds Nase schmeckte den Frühling, der mit der Meeresbrise kam. Oh, wenn es nur wieder Land gäbe.
Okay, ist ein solides Labyrinth. Dieses XYZZY hilft mir, glaube ich, gar nichts. Außer, dass ich hier schnell wieder an den Anfang komme. Was wir jetzt machen, ist mal mit Logik rangehen. Und zwar haben wir die Notizen hier gefunden. Die Frage ist die Reihenfolge hier schon richtig? Jeder Sonnenaufgang im Meer erinnert mich an diesen beiden Kugeln, die am Winter tanzen. Winter, Frühling, Herbst, Sommer. Okay. Also, der Frühling ist so ein komisches C mit 2 Strichen. Dann kommt der Sommer, das ist dieses Auge. Dann kommt der Herbst. Da ist ja noch ein Frühling. Nächsten Frühling. Die Suche nach einer großen Reise neigte sich dem Ende zu und Richards Nase schmeckte den Frühling. Achso, das ist der nächste Frühling. Okay, ja gut. Das heißt, Frühling, Sommer, ich muss ein Auge hier machen. Sommer, Herbst ist dieses kuchenförmige Auge. Und der Winter. Die sehen ja alle gleich aus, die Zeichen. Ist das hier. Und dann kommt nochmal ein Frühling, der sieht so aus. Kommt das hin? Okay. Das wären 5 Gänge, die zu gehen sind. Wir gehen mal rein. So, ganz genau. Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Die Reise neigte sich dem Ende und es gibt einen neuen Frühling. The pit of agony lies ahead. That's promising. Okay, das war schon mal richtig. Ja. It looks really deep. Okay, here goes. Das Problem ist, jetzt habe ich natürlich kein Licht mehr. Oh no, the lamp is going out. I should have seen that coming. Water, fire. Ja, eben. Das Großartige ist, dass ich jetzt natürlich keine Ahnung I can only hold my breath for 8 minutes. Ja. Ah, oh, fuck. Ja, stress dich doch nicht. Was ich halt nicht sehe, ist, ob der sich bewegt. Ist der Stream die ganze Zeit so scheiße und so laggy, wie ich den da gerade sehe? Weil das sieht ja furchtbar aus. Meine Bitrate ist eigentlich gar nicht so schlecht. It's the pirate's life for me. Okay, da käme ich wieder zurück. This is the point where Elaine usually rescues me. Ich brauche eine kleine Hilfe hier. Du hast auf dem Weg in die dunkle Gänge ein Schild mitgenommen. Vielleicht ist er nützlich. Ja, aber dann bin ich ja wieder am Anfang. Was habe ich denn davon? Help me. XY, it's dark in here. That was a close one. I'll have to remember that fire doesn't burn underwater. Ja, aber, hä? Dann ist das Flammending wieder aus. Ja, was soll man das denn schützen?
Eine normale Flamme, die unter Wasser nicht brennt. Du musst etwas anderes verwenden. Ja, da bin ich schon drauf hin, aber wie soll man das... Also... Wo finde ich das? Mit einer jenseitigen Flamme. Heißt das, ich muss... There's no such thing as a man-eating mushroom, right? It's getting hard to tell the flora from the fauna. Wieso muss man den ganzen Weg jetzt hier zurücklaufen? Das ist ja ätzend. Und auch gleich Schluss. Und meine Frage ist nur, kann ich bei... Da war ich noch nicht. Außen an dem Schiff... Hello? Anyone up there patrolling the deck? Ready to kick me into the sea? Sounds like the coast is clear. I hope. Unless it's a trap. You are a disgrace to the pirating profession. I'm more focused on the staying alive profession right now. Thanks. Mhm. So far, so good. Ich sollte vielleicht an der Stelle... I think it's out of juice. Ah, cool. These things get more sophisticated every year. I'm sure he won't mind if I borrow some demon fire. Okay, war einfacher als gedacht. Schnell weg. Ich dachte jetzt eigentlich an eine Geisterfackel, aber nehme ich natürlich auch. Tschüss. Ja, komm, das machen wir jetzt noch. Dahin. Da rein. So. Das Rätsel macht sich jetzt von selbst oder muss ich es nochmal machen? Sehr gut. Habe ich schon gelöst. Finde ich gut. So, ab dafür. Okay. Here goes. The demon fire is not going out. Da geht's irgendwie lang. Qu'est-ce que c'est? Was war denn da hinten? Yeah, somebody forgot their bones. I don't think I'll get too close. They probably taste delicious. Yeah, somebody forgot their bones. Okay, da scheint es gar nichts zu geben. Ist nur ein Teil, dass du diese Flamme holen musst. Ich wollte das Schild eigentlich noch lesen. Ich habe mich Herman. Ow. Lucky thing you landed on my bed. Herman tooth rot? I think so. It's been a while. Mhm. How have you been? Meh. Du sitzt jetzt schon seit Ewigkeiten hier in der dunklen Höhle. Wie bist du bis hierher gekommen? Have you been in this cave very long? Well, not in geologic terms. As a percentage of the total number of years of existence of the cave itself, it would be a small number. On a human scale, however, yes! It all depends on your perspective. I'm looking for a golden key. Sounds like something I might have read in a book once. Are you a fictional character? Not that I'm aware of. How does a person get out of this place? Typically, you don't. Are you freaked out by all the weird screaming in the Ja, caves? die macht er halt, ne? Oh, that's me. Just a little light entertainment and well-being work. Primal screaming is very therapeutic. Try it. Ah! Whew, you're right. Yeah, that feels good. Can I get you anything? Out would be nice. These are big flat rocks. Couldn't you have made the bed out of something else? They're the softest rocks I could find. It's a golden key. No touching!
you were hunting for the keys too. That's how you got stuck here. Is it? I suppose that would make sense. That's a golden key. Maybe it's mine. My precious. Let's make a deal for the key. I'm pretty sure I wanted it for a reason, but a decade or so in a dark cave can do funny things to your memory. So, get me out of here, and then I'll let you have the key. If you let me have the key, then I'll get you out of the cave. That sounds good. As long as it's escape first, key afterward. How do I know I can trust you? I don't know. How do I know I can trust you? Me having the key is for the greater good. For the greater good of you, certainly. It needs to be key first, then escape. It needs to be escape first, then key. Just give me the key already. Now! Give me the key! Ow! Mm-hmm. Whoops. I'm eager to see how you're gonna get us out of here now. Tschüss. XYZZY. Well, that wasn't so hard. What happened to Mr. Toothrot? When? Did you get him out of the cave? How'd you do it? That's not part of this story. Oh, okay. Okay. Und hiermit haben wir einen kurzen Intermezzo, den alten Mann für immer in einer dunklen Höhle verrotten lassen und ihm vorher den Schlüssel geklaut. Da schreit er auch schon. Das bedeutet, wir haben den guten alten Guybrush, den guten alten Gollum gemacht. Oh, das ist ein guter Punkt, um abzuspeichern. Das macht man hier. Tadi. Ja, das ist ein größeres Kapitel, aber okay. Wir haben was geleistet. Gut, dann würde ich den Stream hier beenden. Der puffert sich hier sowieso irgendwie die ganze Zeit ein Wolf. Ich hoffe, der wird noch besser, sonst muss ich das Projekt doch abbrechen, weil es technisch nicht geht. Weil in den letzten Tagen das Internet hier so krebst. Schade. Nichtsdestotrotz wünsche ich euch einen guten Abend oder was auch immer, was für eine Zeit gerade ist, wenn man das hier anguckt. Und wir machen weiter mit dem Teil Bild kriegen, Stan erwischen, das Limetten-Marketing verbessern, die Skorbut-Leute überzeugen, irgendwie diese komische Flagge kriegen, irgendwann mal coole Angelgeschichten erzählen können. Da muss ich noch einen finden, der mir hilft. Ja, gibt noch ein bisschen was zu tun. Muss sich aber alles noch fügen. Und dann beenden wir den Stream. Gute Nacht.